Kolegice i kolege, započinjemo sa drugim okruglim stolom ususret Europi s granicama. U sklopu ove sesije imat ćemo 5 izlagačica i izlagača koji će nam iznijeti svoje prezentacije. Naša prva gošća danas je doktorica Liza Heschel, istraživačica i predavačica u Europskom centru za obuku i istraživanje o ljudskim pravima Sveučilišta u Grazu. Istraživački interesi dr. Heschel obuhvaćaju europsku politiku i zakonodavstvo u pitanjima migracija i azila, te ekstrateritorijalnu primjenu međunarodnog i europskog zakona o izbjeglicama, kao i povezano s europskim graničnim politikama. Naslov izlaganja dr. Heschel je Granice u pokretu, pravne posljedice, promjena vanjskih granica EU. Please. So, thank you very much for the introduction and the invitation to join this interesting symposium. What I am going to do in the next 12 minutes to give you an overview and a different perspective, namely a legal perspective on the question of shifting borders in the European Union. And as you might know, or if you have followed the discourse at the European Union level, one approach to tackle the European, or what is called the refugee crisis, is to actually externalize migration controls, shifting responsibilities for border control measures to third states. And this is kind of sold by policymakers as a very promising approach, kind of to adding an additional layer of border controls taking place beyond the European territory and kind of somehow to overcome the ineffectiveness of traditional border control measures. So it's somehow presented as kind of a solution, as an approach for a solution to the refugee crisis. And what I would like to do is actually to question this approach, not from a moral and ethical perspective, because there are a lot of issues to discuss from this perspective as well, but I would like to question it from a legal perspective, raising the question whether the European Union and its member states actually can get rid of responsibilities, legal responsibilities to protect refugees and persons in need of protection by shifting the borders, by doing migration control measures outside the European territory. So we have already heard that the responses to crisis, we have talked about it in the morning as well, that the responses to crisis are something creates a state of permanent exception. So solutions are somehow, or this kind of this state of perception might legitimate measures that under normal circumstances might be unthinkable. And in the European space without internal borders, the border, especially the external border, researched as a central theme in the discussions on migration control. And therewith the question of sovereignty over the external borders arose as well. Traditional migration control measures have focused on territorial borders, so really the territorial delineation between two states. And it has long been considered that it's actually the state's sole prerogative to protect its borders. It's the state prerogative to actually allow people to enter, to determine who is allowed to enter and who has to stay outside. In the European context, as we know, this prerogative has changed, and it has been qualified from an institutional and a normative perspective. Now, in the EU, the objective of a common migration and asylum policy, and here we already see the link that asylum became perceived as a means to regulate migration, which has not been its original legal purpose. So this objective was to create a space without internal borders, protected by external borders, permeable for EU citizens and selected categories of migrants, while remaining impenetrable for the unwanted ones.
the sovereignty of member states to control who is allowed to enter a territory and who is not became embedded in this very complex system of different legislative act, interwoven system of legislative act and operational measures, which with the aim of closing the external borders. Now, the territorial borders of the member states became somehow increasingly insignificant for this broader aim of the European Union to protect the internal space from the outer, or from the us, from the outer them. Now, the responsible to protect this us more or less exclusively lay with the states at the external borders. So those states who happened to be located at the external borders, and especially the 2 last years revealed that actually these states are not capable of protecting this space of the inner us. Now, what has happened is that in order to compensate the loss of sovereignty of internal borders, but also to overcome this incapability of states at the external borders, the European Union kind of tried to adopt new approaches to kind of add additional layers of pre-border control measures taking place well beyond the European Union territory. And this layer of pre-border control measures was not only considered as an effective means, but with this shift of responsibility and with the shift of controls, the border themselves moved. For the movement of an individual, it is actually decisive where control takes place. So it is the place, the border is the place where it is constituted whether a person can pass or not. And the classical perception of borders as clear geographical thresholds between interior and exterior became challenged by a more multifaceted concept of border. Instead of being material, stable, and univocal, borders became multiple and can deploy different meanings for different groups of people. So highly qualified migrants are less likely to face any challenges than refugees or what is commonly known as economic migrants. And with the shifts, borders became detached from the state's boundaries and became attached to the people moving across them. Thereby, they also became a legal rather than a physical place. So it's not about the physical border point, like the border crossing point, but borders became a legal space. And it's not, border controls can take place anywhere between the departure of a person from its country of origin and the arrival in the country of destination. So it is, instead of the individual reaching the border, it's today that the border actually finds the individual. As diverse as the names describing this trend of pre-border migration control measures are actually its forms. So we have visa requirements in place, there are carrier sanction system in place, and these administrative burdens are actually complemented by operational measures, meaning joint migration control measures like patrols taking place in, for instance, the territorial seas in Northern African territorial waters. Another factor which is important is that it's not only that the place of the border shifted, but that also responsibilities shifted in terms that what has been exclusively in the state realm, kind of which was considered a state right, namely border control measures, became increasingly shifted to external actors. Third states, like for instance, now we're talking about an agreement with Libya,
but also like for specialized agencies. For instance, we see now that the European Border Agency, which was called, or which is commonly known as Frontex, that this agency is increasingly taking over operational parts of European migration control measures as well. From a state perspective, the externalization of migration control measures follows a clear logic. So on the one hand, by preventing people to arrive at the European territory, on the one hand, like financial and administrative burdens, or there will be less financial and administrative burdens. On the other hand, it's also that's what I already mentioned, that the ineffectiveness of traditional border controls directly at the external borders can be overcome. And another, and this is from the legal perspective, the important point is that public and judicial scrutiny of very restrictive policies can be avoided, since extraterritorial immigration control measures are the internalization of this out of sight, out of mind logic. So what we don't see, we don't care about it. From a legal responsibility perspective, the argument is as soon as a person arrives at the territory of a European Union member state, responsibility will arrive. This is the territorial logic of international law. As soon as we have put a foot on European Union soil, European Union law, including the EU asylum acquis, will apply, meaning that the European Union member states have certain responsibilities and obligations. Now, what happens if a person is actually prevented to put foot on the European soil? The argument is that legal responsibilities can be avoided, which would create kind of a legal vacuum, or what has been called black holes, with regard to the protection of refugees or persons in need of international protection. So, just to repeat again that borders are not only the sovereign, or do not demarcate only the sovereign territory of a state. They also demarcate legal spheres. So it matters for the individual in which legal sphere he or she actually finds himself or herself. So it depends whether you still are in the legal sphere of Libya, or whether you are already within the legal sphere of Italy, now as the most closely cooperating partners. Now, traditionally, under international law, the application of international refugee law, but also human rights law, extraterritorially, has been contested. So it has actually been said that only, as I already mentioned, only if you are under the jurisdiction, meaning within the territory of a state, like we have a territorial reading of jurisdiction, you fall under the protection ambit of a state. Now, my point here is that, and this is what actually is in the current discussions about when the European policymakers with the Austrian foreign minister at the forefront actually suggests approaches like extraterritorial asylum processing centers in northern African countries, that this is questionable from the legal perspective due to what I said, this legal loopholes, this legal vacuum which may arise. And now my perspective is that international law and human rights law is actually well equipped to challenge these extraterritorialization practices. And this has been not only shown by the European Code of Human Rights and academia, or has found entrance into academia, that it is actually promoted that human rights and international refugee law also applies in extraterritorial context. So the European Code of Human Rights in the last years had actually expanded in its jurisdiction on the territorial notion of jurisdiction, actually saying that human rights
depend, or responsibilities of states do not depend on the territory where an action takes place, but rather depend on the action themselves. So if a European Union member state, for instance, and all European member states are party to the European Convention of Human Rights, if they engage in extraterritorial migration control measures together with Libya, and there is a violation, for instance, of the prohibition of refoulement occurs, then the European Court of Human Rights actually found that the European member state still remains bound by the European Convention of Human Rights, even if it takes place outside its territory. Another approach one could think about is that human rights do not only include negative obligation, but also positive ones. This argument might be a little bit legal activism, but one could say that states, for instance, again taking the example Italy and Libya, one could say that Italian agents, state agents, would actually have the positive obligation to intervene if Libyan coast guards would actually commit the human rights violations. And lastly, my concluding point would be that we know from criminal law there is something like complicity. So one approach one could follow under international law is state responsibility for complicity, which would actually challenge as well that we say when Libya, with the support of the European Union or the European member states, actually commits violations of international law such as refugee law or human rights law, the European Union and its member states would be complicit for these violations and would effectively be responsible for them as well. So I know this was only a glimpse, but it's a very complex topic, and I'm very happy to get your questions or to answer your questions in the discussion. Thank you. Zahvaljujem se dr. Heschel na vrlo zanimljivom i jednom novom pogledu, pravnom pogledu u ovom našem interdisciplinarnom pristupu temi kojom se danas bavimo, granice. Naš sljedeći izlagač je dr. Pietro Nelji, izvanredni profesor suvremene povijesti na Sveučilištu u Trstu. Dugi niz godina proučavao je talijanski fašizam i komunizam te njihov uzajamni odnos, počevši još od godina fašističkog režima u Italiji. Bio je gostujući profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose i njegov današnje izlaganje nosi naslov Znanost ili osjećaj pripadnosti, granice u talijanskoj historiografiji. Željela bih vas još upozoriti da će profesor Nelji govoriti na talijanskom i da možete prijevod na hrvatskom isto slušati u prijevodu na slušalicama. Hvala lijepa. Buon pomeriggio a tutti e un particolare ringraziamento per l'invito di cui sono naturalmente lusingato e ringrazio quindi gli organizzatori e tutti voi. Il mio intervento, come ha anticipato poco fa la dottoressa, è tutto dedicato ad un confine invisibile, quello che oppone diverse concezioni di sé e dell'altro e che è compito precipuo della ricostruzione e della interpretazione storica. La memoria, come tutti sapete, è per l'individuo un elemento essenziale. È essenziale per la costruzione della propria identità, è essenziale per partecipare coscientemente alla organizzazione della propria vita. Per una società, invece, per un insieme quindi in grado di autoidentificarsi, la memoria si declina come storia. Nel periodo dell'affermazione delle scienze sociali, alla spiegazione, tipica delle scienze naturali, si oppone la comprensione, tipica della scienza storica e delle scienze sociali. Occorre precisare che c'è un momento in cui la frontiera fra spiegazione e comprensione cade e la spiegazione storica viene assimilata a quella scientifica. Ma la tentazione della delimitazione che aiuterebbe a concettualizzare ricompare a più riprese e si torna a pensare che la scienza spiega il come, mentre la storia spiega il perché.
In questo contesto, le differenti culture politiche e scuole storiografiche che avevano costruito metafisici spazi in cui narrare ed interpretare gli snodi essenziali della nostra storia, quelli sui quali si forma la coscienza collettiva, hanno eretto delle frontiere poco penetrabili ed hanno cercato di far coincidere quel loro spazio limitato con la chiave di lettura e di interpretazione tout court della storia patria. Solo dalla caduta del muro di Berlino, con il fracasso delle esperienze storiche riconducibili all'ideologia comunista, dopo che analogo processo si era verificato con la fine della Seconda Guerra Mondiale per il fascismo, si sono lievemente allentati tali frontiere. Gli storici cattolici studiavano il movimento cattolico, i comunisti quello comunista e così via. Ed ogni invasione di campo costava quantomeno l'attribuzione della qualifica di eretico, con immediate e pesanti conseguenze in termini di carriera, addirittura per l'ingresso nell'accademia. Ogni scuola di quelle citate ha cercato a lungo di espandersi per affermare e vedere riconosciute valide le proprie tesi, le proprie interpretazioni, visioni del mondo e di conseguenza lo status di protagonisti nella vita politica concreta, che riassumeva il senso, l'importanza ed il ruolo di quella corrente storiografica, cultural-politica in tutto il Paese, quantomeno nella sua storia repubblicana. Certo, lo storico può mettere la sua competenza al servizio di una causa, molti lo fanno, specie gli storici delle scuole che si richiamano a ideologie forti, la marxista e la cattolica in primo luogo, ma nello svolgimento della sua funzione pubblica lo storico deve mantenere libertà di ricerca ed indipendenza di giudizio. La sua fede politica non deve intralciare o condizionare il suo lavoro di storico. Come tale dovrebbe accettare di mandare in vacanza il suo pensiero, pur avendone uno, persino forte. Al pari dello scienziato, egli deve desiderare che la sua opera venga presto superata, perché essa dà risposte provvisorie e pone nuovi problemi, innestando così la dinamica del progresso. Ci sono invece i sacerdoti del sapere, custodi di una tradizione intangibile, di una ricostruzione ed interpretazione sacralizzata che apparentemente si ergono a difensori della storia contro gli attacchi della politica, mentre in realtà abiurano al loro dovere di storici, di intellettuali, e patrocinano una catechesi più che tesi storiografiche. Dalla caduta del muro di Berlino, la divisione delle scuole storiografiche in base all'ideologia o alla cultura politica di riferimento si è ridotta, ma non è scomparsa. Uno studioso che si occupi di storia politica, in particolare di un'area culturale non coincidente con i suoi personali orientamenti, con la sua appartenenza, è considerato eretico e i suoi lavori inopportuni. Pur non essendo più, come un tempo, chiese depositarie del verbo e della verità, le più importanti scuole storiografiche, marxista, cattolica, revisionista, conservano le loro linee di fondo. In Italia la storiografia marxista ha tentato già durante le fasi della Seconda Guerra Mondiale di conquistare l'egemonia in funzione di un preciso disegno politico. L'azione di Palmiro Togliatti ha teso ad inserire il Partito Comunista e la sua storia nella linea di sviluppo e costituzione dello Stato nazionale democratico, eredità di un risorgimento che non era quello tradito di Antonio Gramsci. Il PC doveva così risultare parte di quello sviluppo, in una linea ideale che teneva assieme Vico, De Santis, Labriola, Croce, Gramsci, legittimando la validità della politica democratica nazionale come vera politica del partito e non quella rivoluzionaria che guardava alla rivoluzione bolscevica come al modello da adottare per il nostro Paese. Per la storiografia cattolica, la guerra civile aveva reso drammatico ciò che prima non lo era. Non era un problema di coscienza, e cioè essere stati allo stesso tempo cattolici e fascisti. Così, dopo la fine del regime, vengono ripescati gli elementi basilari della pedagogia cattolica: l'autonomia e la responsabilità personale, premessa per l'adesione irreversibile ai valori della libertà e della democrazia. Attraverso ciò
si sanava la frattura fra i cattolici e lo Stato unitario, che la Chiesa nel 1870 non accettò. E i cattolici si riappacificarono con lo Stato nazionale e con l'idea di nazione, purché cattolica e anticomunista. La storiografia revisionista, essa invece tende a dimostrare che l'amnistia, varata da Togliatti nel 1946, fu per i fascisti lo strumento per far risultare la Resistenza una parentesi che si intrometteva nella parabola del fascismo, che prima del 25 luglio si era posto il problema della sua continuità, anche con il sacrificio del duce. La burocrazia, gli apparati dello Stato, i corpi di sicurezza restarono guidati da uomini legati al regime, molti dei quali nelle stesse funzioni. Ciò segnò una evidente continuità che la storiografia di matrice marxista ha negato, enfatizzando la rottura rappresentata dalla guerra di liberazione e dal referendum istituzionale. Dunque, nel suo lavoro lo storico si avventura in luoghi lontani, sapendo quale arricchimento deriva dall'incontro con gli altri. Meglio di tanti altri questo lo storico lo sa, e meglio di tanti altri potrebbe operare per rendere meno rigide le frontiere, riconoscerle ma permeabilizzarle, conservarne il fattore positivo di stabilizzante dell'identità, che quanto più è forte, tanto più è permeabile, appunto, pronta all'incontro con l'altro. La storia è storia di incontri e scontri, di mescolanze, di emigrazioni e di esodi. Ed eccoci giunti al tema dei confini, una realtà che segna le nostre società, divide fra chi è dentro e chi è fuori, fra chi può e chi non può. Confini che distinguono nello spazio un posto dall'altro e nel tempo un periodo dall'altro. I confini così intesi tranquillizzano, mettono ordine, anzi, tanto più sono ben marcati, tanto più ordine introducono, consentendoci di muoverci con maggior tranquillità, senza correre il rischio di paralizzarci e non agire. Ma le divisioni, specie quelle nel tempo, sono scelte arbitrarie, frutto delle decisioni dello storico, che non sono scritte nell'ordine delle cose. Consentitemi allora una proposta di riflessione. Il confine è segnato come concetto e come realtà solo da attributi e significati negativi? Come muoversi prima all'interno del concetto, ma poi dentro la realtà che esso forma e delimita? Il confine separa ma nel contempo unisce, perché si tratta di due realtà contigue che quel confine possono anche oltrepassare. Diverso è il concetto di limite, che invece è invalicabile. Al confine è legata l'alterità e dunque il tema dell'identità, che dà forma e contenuto al nostro sentire e dunque ci deve far ricordare che al di qua e al di là di un confine si ha una percezione differente e talvolta opposta delle stesse cose. Ancora più complesso è il discorso quando non abbiamo di fronte, una di fronte all'altra, due percezioni differenti di una realtà simile, che affondano su un simile universo concettuale, filosofico, religioso. Bensì abbiamo di fronte due religioni, due culture, due civiltà diverse. È possibile trovare qui un punto di convergenza che si realizzi all'interno del principio di tolleranza e dell'accettazione dell'altro da sé? La presenza di più identità e culture all'interno della nostra società, da una parte relativizza la nostra cultura, le nostre tradizioni, ma crea quei sincretismi che, configurando qualcosa di nuovo, ci arricchiscono. Ma per realizzarlo devono prevedere anche l'abbandono di qualcosa di profondamente legato al costume, agli usi e dunque alla cultura. E così invece la società si impoverisce. Per reazione dunque saremo portati a scoprire, riscoprire i nostri elementi identitari che sentiamo minacciati, col risultato di scoprirli e usarli per rafforzare la nuova identità che inevitabilmente l'incontro genera. Lo so bene, è complesso e per nulla agevole uscire dall'impasse. E so bene che non è un processo spontaneo, ma la storiografia può contribuire ad avviare e sostenere questo processo. I confini nel tempo sono altrettanto importanti di quelli nello spazio. La diacronia è fondamentale nella storia, che è oggi piegata alle ragioni della politica, non abbatte le frontiere nello spazio narrando e interpretando la storia come storia di migrazioni. Spazio e tempo sono entrambi fondamentali per la storiografia e la storia, per la nostra storia individuale e collettiva. La storiografia è cultura del tempo in un determinato spazio, nel suo divenire,
Dunque postula la necessità di frontiere e confini permeabili ma presenti. Diversamente tutto precipita nell'esclusivo dell'oggi, funzionale alla cultura della globalizzazione che annulla ogni assoluto, etico in primo luogo, spianando la via al relativismo culturale, che fa da sponda al relativismo dei diritti. La storia così si schiaccia sull'oggi e nega se stessa, mentre invece deve riacquisire la sua funzione e, come nell'illuminismo, diventare polo dell'attenzione delle autorità pubbliche, affinché possa svolgere il suo ruolo. Senza di essa non esistono identità nazionali, sociali, culturali, di classe, religiose e così via. Ci sono confini che restano e confini che spariscono. Forse questi ultimi, paradossalmente, sono più utili dei primi per farci valutare con più attenzione e serietà l'importanza ed il valore dei confini. Il che non significa valorizzazione degli attuali, ma loro rimodulazione per una nuova definizione del loro significante e del loro significato. La nascita dell'Unione Europea è un caso illuminante. Sono cadute alcune frontiere, ma i confini del diverso sentire dei popoli europei sono rimasti. Anzi, sono ora più esigenti di certezze e di limitazioni di quanto non fosse prima. L'abbattimento delle frontiere e la nascita di un soggetto sovranazionale ha posto quasi drammaticamente il dilemma fra essere europei e sentirsi europei, due realtà contigue quando abbattono il confine che li separava, entro il quale avevano una serie di certezze in primo luogo identitarie, che cosa lasciano cadendo al suo posto? E se cito il termine confine non mi riferisco esclusivamente a quello geografico, perché è il concetto stesso di confine che oggi stiamo rimettendo in discussione, nelle sue molteplici valenze. Nella società moderna, delle 1000 interconnessioni, anche etiche, valoriali, culturali, una variazione di senso in una delle accezioni si ripercuote su tutte le altre. Per questo, pur comprendendo e condividendo lo spirito della critica alla frontiera, quella che separa, cristallizzando differenze non più accettabili fra chi ha e chi non ha, fra chi può e chi non può, ritengo necessario procedere su questa via della profonda riflessione corale, senza pregiudizi e senza timore. Se nell'epoca della globalizzazione lo spazio si è ridotto, si è assottigliato ed ha cercato di abbattere i confini, per reazione ha creato un rinnovato bisogno di confini, intesi come certezza, identità etnica, religiosa, nazionale, sociale. Il risultato è stato rinvigorire l'idea delle piccole patrie, talmente piccole che laddove non esiste una con il suo portato di storia e tradizione, vedi per esempio la Catalogna, la Scozia, i Paesi Baschi, questo bisogno assume le sembianze di un inedito tribalismo metropolitano. Governare questo processo, che non risponde ad una congiuntura particolare, ma mostra tutti i caratteri della sua dimensione strutturale, non sarà possibile se rimaniamo nel contesto odierno, in cui prevalgono l'emergenza, l'improvvisazione, la dimensione di problema di ordine pubblico. Ciò che è necessario è il profondo ripensamento di ciò che è delimitato dal confine, lo Stato nazionale. Nella teoria dello Stato moderno troviamo alla sua base, come elementi costitutivi, un territorio su cui vive un popolo che in esso esercita la sua sovranità. Il terrorismo internazionale, le catastrofi meteorologiche, l'inquinamento hanno favorito profonde modifiche alla natura dello Stato e non a caso il diritto internazionale si sta sviluppando velocemente ed in profondità e con esso istituzioni internazionali di varia natura e con differenti finalità si stanno rafforzando perché rispondono a bisogni reali e ad una trasformazione che di fatto è già avvenuta. Grazie. Zahvaljujem profesoru Neljiju na još jednom pristupu problemu kojim se bavimo danas, vrlo interesantnom. I najavila bi našu sljedeću izlagačicu, doktoricu Ružicu Čičak-Čant, znanstvenu savjetnicu koja je više od 30 godina radila u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Njezini glavni istraživački interesi tiču se studija međuetničkih odnosa, religija i manjinskih pitanja, tema iz kojih je objavila brojne radove u međunarodnom kontekstu. Bila je gostujuća istraživačica i predavala na nekoliko sveučilišta u Indiji, Njemačkoj i Norveškoj. Tema današnjeg izlaganja je granice europskog sekularizma, slučaj muslimanskih imigranata. Thank you. Thank you for the invitation.
First of all, I must say you must excuse me for my hoarse voice. I've been able to catch in this hot but humid day some cold, so I'm not exactly at the best, but will try to say something about this theme. I would also like to say, or I feel that I should say a few introductory words. When my colleague, Dr. Sonja Podgorelec, offered me or asked me to join for this symposium, I was in India and my first answer was no. I just didn't see myself here. But then after a few days, suddenly it came up to me, well, I've been studying Indian secularism for some time, particularly with reference to Indian largest minority, Muslims. And so it came to me, okay, perhaps I can say something on the European secularism and Muslim immigrants in Western Europe, about which I did some research, but earlier. So that's how it came to this theme, which is not so, as I've been listening in the morning and also now, not so well documented and not so well researched, but let's see. I would first quote two sentences which picked up my attention from the synopsis and which I could somehow connect with my theme. It says, how to aim for cohesion and togetherness if we keep being divided by religious, social, ethnic, and racial fragmentations, memorial heritage, and the vision of the future. Only when people break apart from their social conditioning and their assigned identity do they start existing as subjects. And I added, and only as subjects can they think independently and clearly and act accordingly. As a reminder, many of you have already, speakers before mentioned, but still, in the post-World War Second era, Muslims came to Europe mainly as migrants from former colonies and guest workers from less developed countries. In the following decades, many more Muslims came as refugees, running from their homelands where the international wars were raging, or civil wars or civil unrest. These newcomers were either perceived as temporary workers, visitors, hardly ever accepted as a permanent feature of European societies, as often confined to the margins of society and to the ghettos of the cities, they had limited contact with the majority. In fact, Europeans started to discover Muslims in their midst through events that had an international impact, such as Iranian Revolution, the Salman Rushdie affair in United Kingdom, the headscarf affair in France, the 11th September attacks, subsequent terrorist attacks in Madrid, London, till today practically, the Danish cartoon crisis, and so forth. And I will add to it, during the war in the former Yugoslavia, most Europeans for the first time came to know that there, in Bosnia, for centuries live, or better to say lived, Muslims till they were not expelled or killed during the war. Through these developments, the passive image of Muslims transformed into one that was aggressive. Europe's Union population, as far as I could get the statistics, now includes some 18 or more million Muslims.
Their percentage grew from 4% in 1990 to 6% in 2010, far less than the prevailing perception of their presence reigns among the local populations. In the meantime, the continuous use of religious argument in the public debate in Western Europe has led to the marginalization of actually some social and economic issues. That is, immigration has become Islamized, immigrants are increasingly seen as Muslims rather than as workers, students, parents, children, etc. The second and the third generations, who can no longer be considered immigrants, are now being Islamized. And one example, why, for instance, is Islam to blame when ethnic Turkish pupils perform poorly in German schools, but not Catholicism, when Italian migrants fail in schools in even higher numbers? The presence of Islam Muslim has actually helped to unveil the specifics of European secular cultures and demonstrate the limits of its universal claim. Developed as the result of particular historical and sociological conditions of the 17th century, it has been risen to a universal standard in which secularization means separation of state and religion and privatization of religious activities. Therefore, when citizens with a religious background contradict this universalism through religious obligations with social implications, the secular political cultures find themselves in crisis. Particularly Muslims are troublesome because they express their individuality through religious practices that for most Europeans are not acceptable. That is why secularism can turn into an ideology targeted against any manifestation of religion in public place. The French version of secularism is a clear illustration of such ideological interpretation of secular principles, according to Cesari. There are, of course, variations in the secular discourse across European countries, but despite differences everywhere at stake are challenges brought by Islam to two major secular principles: private, vis-à-vis public, and collective, vis-à-vis individual rights. But then the term secularism has more than one meaning. It is contextual. Yet there exist two key conceptions. The one that prevails in the countries of West European Union, and the other in Canada, Australia, and the third one in India, and again different in some other countries of South Asia. According to Charles Taylor, in the first view of secularism, the first secularism, which is more narrow one, it is mainly concerned with controlling religion. Its task is to define the place of religion in public life. In its second, wider meaning, broader meaning, the main point of secular policy is to manage the religious diversity of views, also non- and anti-religious views, fairly and democratically, which still includes certain limits to religiously or anti-religiously motivated action in the public sphere. Here, however, religion is not the prime focus of secularism. The first view of secularism usually raises issues of toleration. Religion is seen as something potentially dangerous. In contrast, the second view supposes a regime of equal rights. The main aim is to defend everyone's right to freedom, to equality, to hearing. It thus supposes a situation which goes beyond toleration. The European attack on multiculturalism, or as Mrs. Merkel a few years ago said, it's gescheitert, and then others followed, often seems to be a classic case of wrong blaming, of ghettoization and alienation of immigrants
on a foreign ideology instead of recognizing its own failures to promote integration and combat discrimination. So I've got just another 2 minutes. So in this context, the tendency which is seen in a number of West European countries to focus on and even target new and unfamiliar religions, but especially Islam, in the name of secularism, appears both ill-founded and dangerous. It is urgent, if not late, to invest in educational, religious, cultural actors on their formation and possibility of action, as they are fundamental nodes in the construction of possibilities of coexistence, because the prevention of radicalism and even terrorism also pass largely along these paths. There is a need for much more interaction and dialogue between Muslims and lost societies. This is an unavoidable condition for building up a progressive religious and cultural pluralization of European society, also those that were or consider themselves to be homogeneous, monoculture, and a religious monopoly, for that is where the opportunity for the real change in Europe lies. Do I have another minute or not? Yes, yes. So, what should I do now? Well, I wanted to draw, but for that there is no time, draw a comparison with Indian concept of secularism, and but let's leave it for. Next month, I'm attending a conference where the theme, the whole, the theme will be Indian secularism. Sorry, I'm in. Thank you. Zahvaljujem kolegici Čičak-Čant i zahvaljujem na izlaganju, a bit će vremena u raspravi pa možda možemo postaviti neko pitanje baš ovih tema koje nismo stigli dotaknuti u izlaganju. Naš sljedeći izlagač je François Gemin, izvršni direktor interdisciplinarnog istraživačkog programa Politika zemlje pri Institutu za političke studije Sciences Po u Parizu. Gospodin Gemin je stručnjak za geopolitiku, okoliša i migracijsku dinamiku, viši znanstveni suradnik i ravnatelj observatorija IGO na sveučilištu u Liježu, a predaje i o politikama zaštite okoliša i migracija na sveučilištima u Parizu, Grenoblu te na Slobodnom sveučilištu u Briselu. Tema današnjeg izlaganja je Europa, izbjeglice i naša obsesija granicama, kriza političke hrabrosti. Thank you very much. Good afternoon to everyone, and thanks a lot for having me today at this very interesting symposium. In my presentation, I would like to address a little bit what has been called the refugee crisis in Europe, and the reason why we seem to be so obsessed with borders, and why the closing of borders today seems to be the only horizon of migration and asylum policies. And I would like to offer some reflections on this, which I hope will stimulate an interesting debate later on. Of course, as you all know, what triggers what we have now called the refugee crisis is the political crisis in Syria. Syria is a country of 22 million people, out of whom it is estimated that 2/3 have now been displaced as a result of conflict and violence. Out of these 14 million people or so who have been displaced as a result of the violence, the majority of them, 7 million, are still displaced within the borders of Syria. 5 million of them have managed to reach to the neighboring countries, to Jordan, Lebanon, and Turkey in particular, Turkey being now the single country with the most refugees, with close to 3 million refugees. And then, of course, 1 million of them, those who had enough money to afford the trip, managed to make it to Europe. We all know, of course, the dramatic conditions through which these 1 million refugees managed to make it to Europe.
And we all remember the tragic pictures of the boats carrying refugees and landing on the coasts of Greek islands. What is striking is that, of course, they couldn't come by plane, and it would have been much easier for them to simply board a plane in Istanbul, in Ankara, or in Amman, and fly directly to Munich or Frankfurt. Yet they had to come by boat. And the reason they couldn't come by plane is because, of course, they didn't have a visa to come to Europe. And the European borders, the external border of Europe, is closed to those without a visa. And given that European governments were not allowing them to have a visa, were refusing to grant humanitarian visas, their only solution for those who wanted to make it to Europe, the only solution to those for whom Europe was the only exit door, was to cross the border illegally and to use the services of smugglers and traffickers. This, as you all know, has resulted in a massive death count. Over the year 2016, it is estimated that more than 5,000 people have perished in the Mediterranean. That is, one person out of 79 who tried the crossing of the Mediterranean Sea. In 2017, it seems that the death toll will be equivalent. We've already reached the mark of 1,500 deaths. This has been a long-standing situation. Of course, 2016 is a sad record year, but this has been a very long-standing situation. It's estimated that since the beginning of the 1990s, more than 40,000 people have found death while they were searching for Europe. That makes Europe at the same time a very appealing destination for migrants and refugees, but also the deadliest destination for them. The other consequence of the closing of the border has been a rapid expansion of the smuggling and trafficking business. The smuggling of migrants and refugees has now become the third largest illegal traffic in the world, just below the trafficking of weapons and of drugs. And indeed, smugglers have now become more organized, more professional, and also more criminal. Simply because people are ready to try everything to cross the border, including hiding in the engine of a car, because they have no other choice. Given that the border is closed, and given that they absolutely need to close the border, they have no other choice than to use the services of smugglers and traffickers. This means that, in a way, European governments have given the keys of their asylum policies to smugglers and traffickers. It is now smugglers and traffickers who decide who makes it to the European Union, at which price, in which conditions, and when. And in a way, every time we try to close the borders even further, every time we try to close the migration route, we become accomplices of the smugglers and traffickers. The more you close the borders, the more smuggling prospers, because people will need to cross these borders at every possible price, and they will need more than ever to use the service of smugglers and traffickers. Yet it seems that closing the borders, despite its inefficiency, remains the only political horizon. And closing the border continues to be the key argument of populist politicians pretty much everywhere in the EU, sometimes leading to one European country leaving the Union largely as a result of fear and anxiety resulting from unmanaged migration flows. And indeed, it seems that further closing and controlling the borders is the only option on the table in policy debates in Europe right now when people are asked what to do with the current situation with migrants and refugees. The result of this
obsession with borders has been a massive construction of walls since the fall of the Berlin Wall. In 1989, when the Berlin Wall fell down, everyone promised solemnly that we would never again build any kind of wall or barrier to separate people from each other. Every world leader would make the solemn promise to tear down every wall. And yet the result is that we've never built so many walls. And the September 11 terrorist attacks even further increased this trend to the point that there are now an estimated 65 countries in the world with a wall or a security fence at one or several of their borders. Meaning that worldwide, 1 country out of 3 has a security wall or fence at one of its borders. The problem is, besides the very fragmented picture of the world that is given by these walls and fences, the problem is that these walls and fences are completely ineffective in managing, slowing down, or stopping migration. We know very well that walls and fences do not work to stop or slow down migration. And as a matter of fact, these walls that we are building are more a signal to those who are inside the wall than to those who are outside of the wall. I mean, those who think that a wall can stop people have clearly the wrong reading of migration dynamics worldwide. Somehow, we remain absolutely convinced that borders are an instrument of control of migration. We remain convinced and obsessed with the idea that if one wants to control migration, we need to control the borders. And we have transformed borders in an instrument of control and of management of migration. Yet we know it's not the case. We know it doesn't work like this. We know that people will not decide to migrate just because a border is open. And we also know that people will not decide not to migrate, will not abandon their migration project because a border is closed. The effect of closing the borders on migration will not be to slow down or to stop migration, but to make migration more difficult, more costly, and more dangerous. Why do we know that borders do not work that way? We know it historically, sociologically, and prospectively. Sociologically, all studies conducted with migrants in their countries of origin show that the degree of the opening of the border is not a determinant of migration. If they decided to migrate, if people need to migrate, they will do so whether the border is open or closed. And similarly, an open border will not trigger migration because migration is a difficult choice, very often an investment, and therefore people will not decide to make that choice just because a border is open. We also know it historically. Every time we've tried to open borders, this has not resulted in massive migration. Since 1950, the border between India and Nepal is completely open. There are no even passport checks. India is a quickly developing country. Nepal remains one of the poorest countries on the planet. And yet, today, there are more Indians living in Nepal than Nepalese living in India. When we created the Schengen space in the European Union, we haven't seen a massive flow of people flocking from the south of Europe to the north of Europe. And similarly, when countries of Central and Eastern Europe joined the Schengen Agreement, we have not seen a massive migration from the east to the west. And yet, Romania is 6 times poorer than Sweden. Yet people did not flee massively from Bucharest to Stockholm. And of course, the best example, a contrario, is the wall that you see on the picture between the US and Mexico.
We know that migration flows from Mexico to the US are determined by the economic situation in the US, not by the world. And as a matter of fact, there are no more Mexicans returning to Mexico than migrating to the US. And Europe, since the 1980s, has tried to close down completely its external border. The external border of the EU is now one of the most surveilled border, and yet we have the so-called refugee crisis. Europe is experiencing a massive influx of migrants and refugees. And we also know prospectively, that is thanks to works that we've conducted with Catherine de Van Den in a project called MobGlob, that opening the borders would not result in a massive migration chaos. So why do we remain convinced that borders are a way to control migration? I think this is because we remain stuck in what I call a paradigm of immobility. That is the idea that in an ideal world, migration would not exist, and that migration remains today some kind of an anomaly, a problem that we need to solve, or even a crisis that we need to manage. And I think that this paradigm of immobility, and I'll be closing down in a minute, is related to the way we conceive national sovereignty. We invented national sovereignty in 1648 in the Peace Treaty of Westphalia as a way to make peace in Europe. And the idea of national sovereignty at that time was that everyone would mind its own business, that there would be countries separated from each other by borders, and that to each territory would correspond a population and a sovereign, that there would be a perfect equivalence between the geographical borders, the demographic borders, and the sovereign. One land, one people, one sovereign. And of course, with migration, it doesn't work like this anymore. We have different people living on the same territory, and a same territory hosting different people. And I think that we need to reinvent a modern conception of national sovereignty if we want to quit our obsession with borders. And for that, we need to acknowledge the structural character of migration and the increasing diversity of our societies, which means that we can no longer see the borders as the dividing line between us and them, simply because them does not exist. We need to stop talking of migrants and refugees in the plural form as if they were an organized group, but we need to recognize the singular experience and identity of each migrant and refugee. It is only by acknowledging the structural character of migration and by reinventing the concept of sovereignty that we'll be able to move forward with regard to our obsession with borders. Thank you. And sorry that I've been a bit too long. Zahvaljujem na iznimno inspirativnom izlaganju i pozivam sljedeću izlagačicu Dubravku Mlinarić, znanstvenu suradnicu u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu, koja će iznijeti rad zajednički sa kolegicom, napisan sa autoricom Snježanom Gregurović, također iz Instituta za migracije i narodnosti. Područja istraživanja kolegice Mlinarić su hrvatska ranovjekovna te suvremena povijest u širom regionalnom i interdisciplinarnom kontekstu s naglaskom na povijesnu geografiju, demografiju, migracije, kartografiju i povijest okoliša, dok je kolegica Snježana Gregurović sociologinja koja se bavi istraživanjima međunarodnih migracija, integracijom migranata, politikama integracije migranata te sociologijom etničnosti. Ujedno je suradnica Migration Policy grupe na European website on integration i bila je nacionalna koordinatorica EFSI-a za Hrvatsku. Tema današnjeg izlaganja je oblikovanje granica na periferiji Europe, iskustva Hrvatske. Najljepše zahvaljujem na uvodu, zahvaljujem organizatorima što su nas pozvali i vama koji ste ustrajali danas u ovom dugom danu. Kao što vidite, bilo je riječi već danas, no međutim, nas dvije ćemo se iz perspektive onoga što mi jesmo po obrazovanju, a to je povijesti i sociologije, dakle, fokusirati na dva različita pristupa
specifičnim granicama, to nisu samo granice dviju država ili određenih entiteta, to je i krajnje rubni prostor, dakle prostor koji je geopolitički bitno predodređen i određen. Dakle, radi se o povijesnom i sociološkom diskursu, dakako da i ovi ostali geostrateški, čak i medicinski pa i imagološki diskurs se svakako probijaju u ovom istraživanju u njegovoj inicijalnoj fazi, imajte to na umu, pogotovo u dijelu diskusije na kraju. U ovoj distinkciji između borders versus boundaries, znači mi u hrvatskom jeziku imamo granice koje, za razliku od onih u fizičkom smislu, koje delimitiraju i dijele različite države, zapravo, ili različite entitete u bilo kom smislu, dakle administrativne granice, smo se više manje fokusirali na granice u ovom sociološkom smislu, odnosno na granice koje razmeđuju ili dijele na neki način različite skupine u kulturnom smislu, u društvenom smislu. Često se zapravo te dvije vrste granica i ne poklapaju. S lijeve strane imate rano novovjekovnu perspektivu, s desne suvremenu, i ono što je zanimljivo za vidjeti i ovdje da je jednostavno promatrajući granice Hrvatske, hrvatskih zemalja kroz povijest, u dugom trajanju, kao što bi Brodel rekao, sa svim onim nizovima kontinuiteta i diskontinuiteta, rano novovjekovni prostor je bio prostor višegraničja, dakle različitih graničnih zona, prije svega najvećih susjednih europskih sila, Mletačke republike, Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. Taj liminalni položaj je donekle zapravo danas također vidljiv u nekim obrascima, a to su obrasci ove stare Europe, odnosno starih članica Europske unije nasuprot novih članica, odnosno još ovom najnovijom perspektivom Europe više brzina. Dakle, sa različitim razvojima i sa različitim planovima razvoja. Promatrajući metodologiju, zapravo za povijesni dio bio nam je najzanimljiviji ovaj koncept istosti i različitosti, ili umjesto različitosti upotrijebila bih termin drugotnosti, dakle drugoga sa onim velikim D, the otherness. A sa ove sociološke perspektive vizionarsku kartografiju, koja je zapravo jedan noviji koncept 21. stoljeća, dakle kojim Europska unija predviđa i potiče određeno infrastrukturno povezivanje različitih područja, kao što su eurorute, ekonomski koridori, razni mostovi koji spajaju članice Europske unije bez obzira na njihove državne granice. Primjerice, recimo Baltička regija ili Atlantski luk, i oni su određena osnova, određeni temelj za daljnje moguće oblike prekogranične suradnje. Govoreći o periferijama, dakle radi se o višestrukom pograničju, opet se vraćam na onaj pojam više puta danas spominjan antemurale Christianitatis iz povijesne perspektive. Dakle, nekakvog civilizacijskog štita, čak bismo mogli reći ruba, koji ima određeni zadatak ili barem u percepciji lokalnih elita si taj zadatak daje u zadatak. Iz današnje perspektive šengenske zone, dakle država koje međusobno gube granice, a s druge strane jačaju vanjsku granicu i postaju ta tvrđava Fortress Europe, je zapravo zanimljivo koliko sličnosti ima u ta dva različita koncepta. Također je ono što je zapravo ključno za najočitije obilježje Europske unije je njena heterogenost i zapravo varijabilnost. I kroz globalizacijske i eurointegracijske procese s jedne strane imamo ovaj proces debordering processes, znači dokidanje granica, s druge strane se sve više i više formiraju određene granice, uopće ne trebamo spominjati žičanu ogradu viđeno nedavno. Ono što bismo mogli reći da je nekakav
civilizacijski doseg današnjeg razgraničenja i današnjeg svijeta je to da barem te sukobe i različitosti koje su najčešće zapravo prema onom krajnjem drugom, a to je zapravo pripadnik islamskog svijeta, ne rješavamo ratom kao što se to znamo događalo u povijesti, jer taj rat nije imao samo demografske, ekonomske, ekološke gubitke nosio sa sobom, nego i cijeli niz drugih zapravo posljedica, od onih okolišnih, gladi, imamo u to vrijeme i silnu nesigurnost, ali i kugu. U današnje doba mogli bismo reći da smo naučili to nekako zaobići, no međutim nije tome ovdje baš tako. U 90-ih smo imali ratove upravo raspadom bivše Jugoslavije, dakle političke solucije nisu baš se nekako ukorijenile i još uvijek, nažalost, ova negativna iskustva negdje izbijaju na površinu. Ono što je zanimljivo reći ovdje je da zapravo ove etničke granice su ovisne i o međusobnoj interakciji zapravo na samim granicama, o tome ću nešto više reći kasnije. Kriteriji koji definiraju granicu u prošlosti kako i danas, dakle to su ti bitni elementi različitosti, mogli bismo reći da su i danas se zadržali u većoj mjeri isti, znači jezik, politička podložnost, moram spomenuti dakle te još i srednjovjekovne, a i nakon toga rano novovjekovne elemente političke podložnosti, dakle one čak i feudalne i postfeudalne, naravno socijalne pozicije, etničke i vjerskog podrijetla. Dakako, ova krajnost, odnosno opreka kršćanstva nasuprot islamu je bila ona bitna koja je predodređivala zapravo i argumentirala sve vrste konflikata pa i ratova na granici u povijesnoj perspektivi. Kao što vidite, temelj za razlikovanje i za postavljanje granica, menadžment granicom su bili ovi više-manje slični, koji su dovodili do isključivosti, znači i ekonomske i društvene i razne druge. U današnje doba to je legislativa, dakle pravni okvir koji bitno distingvira članice Europske unije od državljana trećih zemalja. Dakle, to je ono što legislativa ima ključno mjesto, a nakon toga i religija, kultura, jezik i tako dalje imaju svoju određenu težinu i značenje. Kad pogledamo tko su to drugi u prošlosti, dakle razne skupine od vjerskih, dakle pravoslavni, socijalno marginalizirani. Kad kažem pravoslavni, bitno je iz koje perspektive se gleda. Dakle, s jedne strane su to pravoslavni, s druge su to katolički podanici. Opet je bitno pitanje podaništva, dakle ta razina podaništva o kome uopće govorimo, o kojoj političkoj sili. Naravno, krajnji drugi je bio Osmanlija. On je bio, dakle, onaj krajnji ekstrem, no međutim mogli ste biti drugi i drugačiji, čak i ako nijedno od tih kriterija niste zadovoljili, osim da stanujete i živite blizu drugog. Dakle, sama činjenica stanovanja blizu drugom je bila dovoljna da vas se na neki način isključi. Iz današnje perspektive rekla sam da je temeljni kriterij zakonodavstvo, a kad gledamo tko su današnji drugi, tu imamo dvojstvo, možemo nekako podijeliti dvije kategorije. Jedna se odnosi na strance, dakle tražitelji azila, izbjeglice, ostale migrante, to su oni drugi, no međutim ti drugi mogu biti i koetniks, znači sunarodnjaci, dakle etnički Hrvati iz perspektive Hrvatske naravno, ali koje domicilno stanovništvo u Hrvatskoj zbog određenih distinktivnih sociokulturnih obilježja percipira kao druge. Navest ću samo primjere recimo Janjevaca ili bosanskih Hrvata u odnosu u opreci na hercegovačke Hrvate. Pragmatizam svakodnevne tolerancije. Tu bih željela reći da vezano uz u odnosu na rano novovjekovnu situaciju u kojoj je zapravo više državne instance su određivale određene politike,
Primjerice, ova restriktivna mletačka carinska politika prema mletačkoj Dalmaciji, ljudi su se na terenu uvijek snalazili na mikrorazini, pa ili su krijumčarenjem ili nekakvim legalnim, dakle potpuno zakonitim aktivnostima u komercijalnom smislu, u ekonomskom smislu nastojali zaobilaziti te prepreke koje su im granice postavljale i one zapravo s tog aspekta nisu bile prepreka, nego su jednostavno mjesto daljnje komunikacije. U današnjem perspektivi imamo ovaj liberalni paradoks, odnosno situaciju u kojoj s jedne strane imamo otvoren protok roba, kapitala, ideja čak, s druge strane zatvoren dotok ljudi. Pitanje solidarnosti je ovdje jako važno, pogotovo ako, evo ovo je jedna ilustracija zapravo krijumčarenja koje je jednostavno zaobilazilo nemogućnost egzistencije uz samu granicu, a pitanje solidarnosti je u današnjem svijetu zapravo vidljivo jer moramo cijelo vrijeme imati na umu tu razliku između makrorazina, mezorazina i mikrorazina. Što se tiče migranata i migrantske izbjegličke krize u Europi, na ovoj najvišoj razini imamo situaciju da su države međusobno dogovorile, Europska unija je dogovorila preraspodjelu broja migranata, na nacionalnoj mezorazini su odlučili da neke od tih odluka neće poštovati, dakle jednostavno da preraspodjele neće biti, a onda ljudi na terenu samoinicijativno na mikrorazini se organiziraju i jednostavno ne mogu dopustiti nevjerojatne humanitarne nesreće ljudi. Također, višestrukost uloge granica je vidljiva i kroz sanitarne kordone koji su istovremeno u prošlosti sprečavali trgovinu i ekonomiju, a s druge strane sprečavali širenje bolesti, znači između više svjetova. I konačno zaključila bih sa onim što je bitno ovdje ponoviti, a to je geostrateška pozicija Hrvatske i hrvatskih zemalja na prostoru Srednje Europe i Mediterana. Ta središta moći danas nisu na istim mjestima, ali imaju slične utjecaje na ove prostore i na sličan način zapravo funkcionira održavanje i postavljanje granica. Ante murale Christianitatis u odnosu na šengensku zonu, odnosno tvrđavu Europa, može naći dosta svojih elemenata i sličnosti i samo bih spomenula da ovaj situacijsko-interakcijski kontekst više određuje oblikovanje granica na mikrorazini od kulturnog, etničkog, jezičnog i konfesionalnog i nerijetko je u suprotnosti sa državnim politikama. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se svim izlagačima i evo otvaram jednu kraću diskusiju od 10 do 15 minuta. Izvolite. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, j'aurais une question en fait qui serait plutôt adressée à Monsieur François Gemène, concernant en fait qui est au fond presque une question brûlante, je dirais, d'actualité, liée aussi à la montée des populismes. On voit bien qu'au quotidien et de plus en plus, il y a une revendication pour des frontières dures. Et au fond, c'est comment articuler par rapport à ces demandes, comment articuler une réponse ou une contre-réponse en fait qui fasse sens et qui puisse convaincre. Je lisais dans les médias tout récemment, après les événements à Londres, et dans les débats, dans les réseaux sociaux en France, en disant face à la vague terroriste en Europe, dans l'Union européenne, ce qu'il faut, c'est l'israélisation de nos sociétés. Donc on comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire à la fois des murs qui nous protègent des ennemis qui nous menacent dans ce que nous sommes, et en même temps sécuriser au maximum. Et c'est un débat c'est des formules qui ne sont pas anecdotiques, c'est des formules qui sont reprises par bien des politiques, en France comme dans d'autres pays. De la même façon, on nous dit qu'il faut maintenant construire des barrières dans le réseau Internet, essayer de verrouiller tant faire se peut. Donc, par rapport à cette revendication constante, qui sera aussi le débat, je pense, du prochain panel, sur les murs frontières, moi, ce qui me trouble, c'est que pour faire entendre raison, ça reste très, très difficile. Alors, je voudrais savoir un peu quels arguments on pourrait essayer de trouver, un début de méthodologie, disons, pour apporter des réponses.
En fait, j'ai deux questions. Une part, point de vue du droit d'asile. Donc, est-ce que vous trouvez que toute cette histoire de droits de l'homme, c'est un peu de case by case? Et pour moi, donc, c'est un peu comme le patchworking. Donc, il y a vraiment une crise du droit de réfugiés et de la Convention de Genève, qui est réinventé comme la souveraineté. Donc, par exemple, toutes les procédures individuelles, c'est révolu, et donc avec ce flux migratoire, on doit quasiment réinventer le droit de réfugié, droit d'asile en Europe. Et donc l'autre question, c'est plutôt, je n'ai pas remarque, mais bon, c'est un peu c'est pour François Gemène. Il dit que donc pour simplifier, donc il faut enlever les frontières. Et bon, on dit que bon, ça va pas augmenter l'immigration, mais juste un contre-exemple. Donc l'histoire de l'Allemagne, l'Ouest et l'Est, justement, donc c'est un cercle vicieux. Si on a des frontières, ça va attirer la migration. Et donc quand une fois le mur va chuter, alors il y aura un effet de vacuum. Voilà. Ja bih htjela pitati gospodine Džemen, vi ste rekli, i to je stvarno što mi možda mnogo od nas razmišlja u vezi sa tim sovereignty na engleskom, vi kažete da treba bi smišljati neku novaj tip, kind of sovereignty. Ali šta mi vidimo? Mi nažalost vidimo danas da ljudi kao da hoće se vratiti u taj sovereignty od sporazuma Westfalije. Kad vidimo primjere same Amerike i Velike Britanije, i meni zanima kako vi to, vi imate neke ideje kako do toga bi mogli doći, da mi zapravo možemo i poštovati identitet nacionalni, ok, ali da u isto vrijeme ne bi bila taj sovereignty koji nažalost izgleda da danas ljudi hoće da kao da se vrati u prošlost, a ne može se vratiti u prošlost. Je nemoguće. Ali što je taj političari, populisti najviše izgleda da tu imaju tu namjeru i ljudi vjeruju što je najgore. Hvala. Ja imam isto pitanje za kolegu Françoisa Gemena, s kojim smo se upoznali prije 16 godina. Da li on misli, zapravo, da li misliš da je ova situacija traženja izlaza, znači novog sistema preuređenja funkcije granica, ide u svrhu onima koji su zapravo nositelji kapitala i nositelji odluka, globalno gledajući, i da li je možda tu kako bi rekao, jedan pritisak da se to izvede, a da ne ide o njihovom trošku. Hvala. Well, I would have a question, perhaps mostly to you, but actually to all those who today spoke on the borders, on the respect of borders, on being obsessed with borders, with our identities, etc. But I have not heard, I might have not been here if anybody has mentioned, the problem with which Europe is faced through migration and refugees lies outside Europe. It lies in the perpetuation of the wars in the Middle East, in Afghanistan, in North Africa, and in these wars participates
US and the Western allies from Europe. And when you hear the devastation, human and material, which is happening in these countries, and then it results in thousands and thousands of refugees, I mean, perhaps we should push or I don't know who, but there are, I don't register, so far I follow the news, I don't register the protests in Europe against the wars which are going on in the Middle East and which have caused all these migrations and refugees. I register shocking shocks and the promises of the political elite to stop the terrorism in Europe, and the mourning after the innocent people who have been killed. But I don't come across that the same mourning and the same consideration is taken into account for the people, civilians, killed in the countries I've just mentioned, in the countries of Middle East, of Afghanistan, which goes into millions for the last 20 years, literally into millions. So where is the balance? How I think if we don't solve or even don't touch or even dare don't to talk about the cause, then how we are going to, then all this talk here about the borders and particularly migrants and refugees is useless actually. Hvala. Ja bih vas molila da prvo onda... So thank you very much for the question. I hope I got it right with the translation. So first, whether it is a case-to-case assessment and the whole right to asylum within the European Union, a patchwork system. I think what we can see today is basically that the courts, like being the European Court of Human Rights or also the European Court of Justice, that they are actually really the upholders somehow, or they uphold the right to asylum. It is a patchwork system, I agree, like especially the notion of on the scope of protection, I would say. Like it's not so much in question, I think there is a strong political commitment to respect the Geneva Refugee Convention, but the scope of protection is highly contested and or disputed, and whether like this is highly relevant also for this topic about extraterritorial migration control and collaboration with third states, like taking the example of Turkey, whether protection in Turkey is actually sufficiently broad or not. And also like the role of the courts, this is basically, today this is like kind of my hope from a legal perspective that both European courts will maintain the approaches, because if we just take the Dublin system and the critical stand both courts have taken towards, for instance, the Dublin returns to Greece, or also like there are now cases actually challenging returns to Italy, but also to Hungary. So it basically we see this gap between the political interpretation of the right to asylum and the legal interpretation of the right to asylum. The problem that it is only the courts upholding somehow this refugee protection system is that there are hardly any ways of access to justice for people concerned. If people are really if the human rights are violated, the right to asylum violated, the victims of this violation have very difficult position in really access to justice. That's what kind of
Hannah Arendt called the right to have rights in the case of stateless persons, is something we see increasingly with regard to refugees. For instance, taking now the situation between people when people like from Austria basically returned to Croatia under administrative measures, and the right to remedy, like that, really like the rights to access to the courts, that you can actually dispute or that you claim your rights, is undermined. And this is raising the broader question of the rule of law the European Union it's actually facing today. Whether we need a new negotiation of the refugee, the notion of refugee, the definition of refugee, the refugee criteria, I honestly would be very skeptical if we could reach the same level of protection as we actually have now in place, and I would be very hesitant to open the Geneva Refugee Convention for new interpretation and negotiation. Zahvaljujem, dr. Heschel. Gospodine Žemen, please. I was listening to the translation. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, évidemment. Je pense que je vais répondre en français, si vous en êtes d'accord. Je maintiendrai peut-être cela d'un peu d'anglais pour ceux qui ont posé leurs questions en anglais. D'abord, effectivement, comme on le soulignait dans la première question, il y a aujourd'hui, semble-t-il, un appétit des populations européennes pour des frontières dures ou pour la réaffirmation d'une souveraineté à l'ancienne, d'une souveraineté westphalienne. Comment déconstruire ce discours, en quelque sorte, ou comment peut-on en sortir pour avancer? D'abord, je pense que nous devons reconnaître que nous vivons désormais à l'heure de la post-vérité. C'est-à-dire que tout ce que nous, chercheurs, pouvons dire dans le débat public n'a plus aucun poids, n'a plus aucune prise. Nos recherches, nos travaux sont considérés comme une opinion parmi d'autres. Et donc, il faut être conscient de cela. C'est évidemment terrible, mais il faut en être conscient. Je pense réaliser cela, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est réaliser que les murs, comme symboles de la souveraineté, sont des symboles. C'est-à-dire que construire un mur, ça sert avant tout à produire des images de télévision. Ça ne sert pas du tout à limiter ou à ralentir l'immigration, ça sert à donner l'impression aux électeurs qu'on s'occupe du problème. C'est pour cela que les électeurs américains ont voté pour Donald Trump sur la promesse qu'il allait construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Je suis certain que beaucoup ignoraient le fait qu'un tel mur existait déjà, mais simplement, on allait construire un mur encore plus grand, plus haut, pour affirmer encore davantage « America First ». Donc je crois qu'il faut être conscient de cela. Et je pense que cet appétit pour l'affirmation de la souveraineté tient beaucoup à un questionnement sur notre identité, qui évidemment inclut la question de l'islam, mais n'est pas réduite à la question de l'islam, et qu'il y a aujourd'hui une fracture qui divise nos sociétés, que j'appellerais la fracture de la mondialisation. C'est-à-dire que pour une partie de la société, qu'on va appeler les élites mondialisées, en gros, vous tous, qui venez assister à une conférence traduite dans plusieurs langues et qui allait rencontrer des gens de plusieurs nationalités et passer une journée à réfléchir sur les frontières. Donc il y a vous, l'élite mondialisée, qui allez voir les frontières comme une sorte de scorie du passé, qui allez voyager dans plusieurs pays. Vous allez sans doute parler plusieurs langues. Vous allez peut-être même épouser quelqu'un d'une nationalité différente de la vôtre. Et puis à côté de vous, il va y avoir ceux que les populistes vont appeler le peuple.
Et on va imaginer que le peuple est délaissé par la mondialisation. Et pour le peuple, entre guillemets, les frontières vont représenter la dernière protection, le dernier rempart face au danger de la mondialisation qui va menacer leur style de vie, qui va menacer leur standard de vie et qui, plus fondamentalement, va menacer leur identité parce qu'ils ne vont pas se reconnaître dans cette identité cosmopolite. Et cette fracture, elle était très manifeste lors de la dernière élection présidentielle française, où il n'y avait pas un candidat de gauche contre un candidat de droite, il y avait un candidat qui représentait, entre guillemets, cette élite mondialisée, entre guillemets, et une candidate qui représentait, entre guillemets, le peuple. C'est-à-dire deux conceptions très différentes, une moderne et une ancienne, de la souveraineté. Alors, en France, c'est la moderne qui a gagné, mais ce n'est pas toujours le cas partout. Et donc, je crois que lorsque il faut repenser un nouveau type de souveraineté, il faut prendre en compte cette question de l'identité et ce que la frontière va représenter comme symbole pour différentes catégories de la population et prendre en compte cette fracture de la mondialisation. Alors, est-ce que ouvrir les frontières créerait un appel d'air? Attention, il s'agit ici d'ouvrir les frontières, pas de supprimer les frontières. C'est-à-dire, il s'agit de supprimer les visas, pas les passeports. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne contrôle plus, ça veut dire qu'on laisse rentrer les gens. Non, ça ne créerait pas un appel d'air. Ça crée un appel d'air uniquement pour les gens qui sont massés de l'autre côté de la frontière et qui attendent de passer. Bien entendu, aujourd'hui, si on ouvrait la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, bien entendu, les familles se réuniraient, par exemple. Mais c'est un appel d'air de très court terme et qui est compensé par le fait qu'il y a beaucoup d'immigrants sans papier qui sont à l'intérieur de la frontière et qui n'osent pas en sortir, qui n'osent pas retourner dans leur pays parce qu'ils savent que si jamais ils sortaient du pays, ils ne pourraient pas rentrer. Et donc, cet appel d'air de très courte durée, en réalité, il fonctionne dans les deux sens. Et ceux qui sont hors de la frontière et qui souhaitent rentrer sont en fait équilibrés par ceux qui sont à l'intérieur et qui souhaitent sortir. Mais sur le long terme, ça ne produit pas d'afflux massif. Il faut absolument abandonner cette idée qu'ouvrir les frontières voudrait dire plus de migration. Ça voudrait dire plus de circulation, mais pas plus de migrants. Alors, bien entendu, d'abord, I had no recollection that we had known each other for 16 years. That's quite amazing. And indeed, obviously, what is also a key determining factor of this globalization divide between the global elite and the people is the fact that obviously borders do not mean anything anymore for those people carrying capital, either financial capital or human and cultural capital. And for those, borders do not mean anything anymore. And for those, they can obviously benefit from globalization. And obviously for those who do not have that kind of capital, borders represent a protection because they cannot benefit themselves from globalization. And I think that this is what we need to understand when we discuss borders. Finally, about the fact that the elements of a response lie certainly elsewhere than in Europe, I think that in order to understand this question, we need to realize that forced migration globally represents only a minority of migration. Refugees represent a bit less than 10% of the total of international migrants, meaning that wars are an important driver of displacement, but certainly not the only one. And in the paradigm of immobility, there is often this idea that we need to solve the situation in Africa or in Asia in order to stop migration, that if African countries were more developed and more peaceful, they would send less migrants. As a matter of fact, it is often the contrary that will happen. Migration requires a lot of resources, including financial resources, and we see that the propension to migrate actually increases when development increases. So using development assistance as a way to control migration is certainly not the way to go, because it will produce counterproductive effect. And I think that it is a
better way to approach migration through the prism of inequalities, and to consider that it is because of inequalities, either economic inequalities or political inequalities, right inequalities, and increasingly environmental inequalities, that people migrate. And these inequalities are not always real. They might just be perceived inequalities. There is a record number of French people living in the UK. If London were a French city, it would be the 5th or the 6th largest French city, much bigger than Bordeaux, for example. The reason why so many French people migrate to the UK is not because the UK is so much more developed than France, it's just because they think, they imagine, and sometimes fantasize that they will have a better life in London than in Paris. At the end of the day, many of them are still bussing tables in restaurants in London or selling croissants in French bakeries in London, but they imagine that their life in London is better than the life they would have had in Paris or in Bordeaux. And we need to account also for these fantasized and perceived inequalities. But that's the way it is. I mean, we always assume that migrants would take rational decisions. And sometimes we have expectations for migrants which are much higher than those we have for ourselves. I mean, if we take our own personal decisions, I studied political science because I wanted to become a diplomat. And then I did an internship at the United Nations, and I realized that diplomacy was definitely not for me. So does that mean that I made the wrong choice by studying political science? That was a completely irrational decision. When you marry someone, you marry that person also on the basis of some expectations of what your future life will be with that person. And yet we know that about half of marriages end in divorce. Does that mean that all these marriage decisions were irrational? Certainly in a way. The point I'm trying to say is that sometimes we expect migrants to take more rational decisions than the ones that we do at the most important points of our lives, and we cannot expect migrants to be more rational than we are. Još samo minutu, dvije, profesor Negli, please. Grazie. Dunque, problemi rilevantissimi. Io su un punto mi sono trovato particolarmente in sintonia con il professore che mi ha preceduto e infatti alla fine della mia relazione c'è un passaggio, rileggo testualmente, cioè ciò che è necessario è il profondo ripensamento di ciò che è delimitato dal confine, lo Stato nazionale. Ed esattamente legato allo Stato nazionale il tema naturalmente della sovranità. Ora, naturalmente io sono condizionato dalla mia forma mentale, sono uno storico e spesso cerco di trarre spunto, non risposte, badate bene, spunto dall'osservazione e dallo studio del passato. E allora per quello che riguarda le modifiche della sovranità io guardo un po' indietro nel tempo, ma non troppo, non arrivo alla pace di Westfalia, arrivo all'Europa divisa in due, all'Europa dei due blocchi durante la guerra fredda. E dico questo per collegarmi a quello che secondo me è un assunto fondamentale. Il muro di Berlino, per quanto fosse difficile da superare, da sorpassare, molti hanno provato e tanti sono riusciti a sorpassarlo. I muri che non riusciamo a superare sono i muri dell'indifferenza, i muri rappresentati da valori culturali, da ideologie diverse, che sono diversamente, anzi sono impossibili da penetrare nei tempi brevi. E dunque ritengo che il discorso fondamentale sia esattamente quello di agire fondamentalmente sulla cultura. Certo, le politiche di migrazione, la tutela dei confini, le politiche di sicurezza sono fondamentali, ma non vanno né contrapposte né debbono lasciare in secondo piano quelle più generali che io definirei politiche culturali. E che cosa mi riferisco? Vi faccio un esempio storico brevissimo. Sapete quanti soldi sono stati spesi nei due diversi blocchi, occidentale ed orientale, durante la guerra fredda per rafforzare all'interno di ogni blocco la percezione di sé come migliore e diverso rispetto all'altro? E sapete quanto i soggetti in campo, e in particolare l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti d'America, hanno messo nelle associazioni e negli enti di produzione culturale, hanno messo una vagonata di soldi. Vi faccio un esempio brevissimo, tanto per darvi una notizia, perché purtroppo la storia che studiamo sui manuali, io ai miei studenti, e qui ce ne sono due presenti, racconto che quella è una storia, è un insieme di favolette che esulano dagli snodi più importanti. Il piano Marshall, che
che è il piano che permette all'Europa di ritirarsi su, prevedeva una clausola che sui manuali non c'è mai scritta, ossia che i governi che ricevevano l'aiuto dovevano versare nelle banche americane, anzi nel Fondo Monetario Internazionale sotto controllo americano, il 95% della somma che ricevevano. E sapete quel 5% supplementare a che cosa serviva? Ad andare a finanziare gli enti culturali e la CIA per le operazioni che servivano per conservare e rafforzare l'identità occidentale, americana e quei valori all'interno del blocco occidentale. E la stessa identica cosa veniva fatta nel blocco orientale, dove l'Unione Sovietica pagava fior di soldi. È uscito un libro molto importante tanti anni fa di 2 giornalisti che scrivono, ripercorrendo la cosa attraverso i documenti, sul flusso di denaro che va a finanziare il Partito Comunista Italiano per rafforzare esattamente un'idea di superiorità e di alterità del blocco orientale rispetto a quello occidentale. E quello che adesso bisognerebbe fare è esattamente un investimento di grandissime dimensioni, proprio di una entità immensa sulle politiche culturali, a partire dal finanziamento di enti, università, centri di ricerca, preposti esattamente a quello che è il rafforzamento del punto centrale che stiamo affrontando adesso, che certamente, se io potessi rispondere alla domanda che ha fatto uno del pubblico, come deve essere rimodulata la sovranità, adesso sarei probabilmente a capo dell'Unione Europea o mi metterebbero a Presidente dell'ONU. Qualche idea però potremo in qualche maniera cercare di lanciarla, a partire da momenti come questi, che secondo me sono fondamentali, perché non dobbiamo semplicemente venire qui con la nostra lezioncina e cercare l'applauso, ma così come abbiamo fatto, lanciare delle idee sulle quali poi riflettere per vedere se e come è possibile trovare una soluzione. E allora io un paio di cose brevemente voglio dirle. Rielaborare e cercare di ragionare sul principio e sul concetto di sovranità è un compito difficilissimo, ma che ci deve portare a prendere atto di alcuni elementi che sono fissi e ineludibili da adesso in poi. C'è un bisogno di sicurezza, benissimo, ma mancando politiche culturali relative a quello che sto dicendo, per sicurezza noi intendiamo soltanto la protezione di noi stessi all'interno dei confini, senza prendere atto e senza sapere con consapevolezza che sicurezza è pure la sicurezza, ad esempio. Parlo troppo presto? Scusate, è un mio. Poi ho paura che l'idea scappi e allora cerco di afferrarla al volo. Una cosa che emerge ad esempio durante i trattati di Nizza del 2000. Si prende atto definitivamente, per fortuna, in sede di Unione Europea, che ci sono elementi quali l'inquinamento atmosferico o, come ricorderete, la terribile esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nell'86 o il terrorismo internazionale, che se ne infischiano delle barriere, se ne infischiano delle frontiere, non chiedono certamente il permesso per entrare. E le politiche di sicurezza, noi vogliamo sentirci sicuri, ma dobbiamo sapere, e in questo senso è importantissimo il lavoro che fanno i soggetti e gli enti di produzione culturale, che una politica di sicurezza rinchiusa all'interno delle proprie frontiere è una politica dell'insicurezza massima, e lo vediamo attraverso le cose che sono successe, attentati che hanno in qualche maniera colpito l'Europa. Il muro in questo caso, qualcuno poco fa diceva dovremmo tirare su i muri per proteggerci, ma a Manchester hanno colpito musulmani che vivevano, erano di seconda generazione o di terza generazione, così come a Parigi, così come a Bruxelles. Zahvaljujem svima. Kratka pauza, 15 minuta za kavu i vraćamo se.